Okay, let us start. Now, adjust your body posture. Keep the middle axis straight. Now imagine your head is hanging in the air. And your whole body is dropping down. Your shoulders drop, your body drops, and all inner organs drops. And through all the weight to the ground. And use your awareness to maintain this middle axis. Keep it straight with the slightest effort. And try to find out the structural balance of the body. So that the body can sit here and maintain the posture itself. Now open your chest and drop your shoulders. And draw your face back a little bit. But don't make your neck tensed. So just keep this body in this posture. And don't close your eyes. And just sit normally. If you close your eyes too fast and your mind is not ready, then you'll be flooded away by your thoughts or the sleepiness. So just like you're sitting when you're waiting for me, just waiting for the meditation class to start. No one will be sleepy during this period. Once the meditation class starts, then you are sleepy. It's the mind changes. Your attitude changes. So just imagine now you're still waiting for me to come. But you're sitting upright and just feel your uprightness.
And let this body relax in this posture. Preserve the middle and know the breathing. Middle means middle axis. And breathing is the wave of the body. When you stay with this middle axis, you know the whole body normally. And when you know this body, then you naturally know that this body is breathing. So just know and keep the uprightness of the body and know the breathing naturally. You don't need more concentration than this. Now when your eyes are open, it's easier for you to stay with the posture. And when you close your eyes, your thoughts will be more obvious and louder than your body posture. When our mind is not mindful enough, then we don't close the eyes yet. Just keep knowing this posture continuously, and mindfulness will be gradually built up. Don't rush. Don't rush it to go into the jhana. We have lots of time. Just be now and here. Don't rush into the future. Can you feel the uprightness of the body now? Can you feel the wave of breathing now? By knowing the now continuously, the mind will wake up. Keep your mind, keep your heart easeful, but your awareness frequent. Just like when we
when we turn on the water tap and the water just drips. But when you turn it to the larger extent, the water will be drips more frequency and finally become a line. So the same for our awareness. If it just drips, then there are a lot of space for the sleepiness and thoughts to come in. But finally, if it becomes a stream, then there's no space for the thoughts. Mm. And actually, this means concentration. But we should do this with an easeful heart. So that's the meaning of keep your mind easeful, but keep your heart easeful, but your awareness intensive. Keep an easeful heart and an intensive mind. If you're just simply looking for the intensity or concentration, you may sacrifice the ease of my heart. And if you're simply looking for the ease of heart, you may sacrifice the intensity of mind. Both are wrong. So keep your heart easeful, but at the same time, your mind intensive. And so just sit here and know the middle essence with ease. But intensively. The more intensive your awareness is, the more awake it will be. But make sure that your heart, that means your emotional state, is still easeful. Know intensively with ease.
And now the main meditation object is the middle axis of the body. This is where you settle your mind. And breathing is the secondary object. When you're settling with the middle axis, then you naturally feel the wave of the body. But you don't need to go into the waves. Just stay at the middle. And know intensively with ease. Mindfulness is intensive knowing with ease. When you are mindful, you have the sense of awaken. Let it be awake continuously. And before such wakefulness becomes stable, don't close your eyes. This is the most important stage in our meditation. Because it decides the quality of your meditation. If you can't follow this, then you may not follow the later stages. Humbly, but intensively. And if you find that your awareness becomes continuous and stable, then you can close your eyes. Then now you can draw back your attention
You can drop out your vision from the body and let your eyes take rest. Unfocus your eyes. Just like let your eyes to sleep. And I was still breathing. I simply know the wave of it. And let your eyes take rest in the rhythm of breathing. Invite all the tiredness of the eyes to come up, to pop up to you. Let them release all the tiredness. You may, you may find that your eyes are tensed or a little bit dizzy. Just let them be. Just let them take rest in the breathing. And relaxing the eyes is a very important step in relaxing the brain. Because most of the exhaustion of the brain comes from our vision. So if you shut down the visual system, your brain is relaxed a lot already. More than 50%.
extend the relaxation to the whole brain. And let all the tension of the brain be released. Just let them pop up to the surface. Don't be afraid of them. The tiredness, the tension, or the thoughts. Just let them be released. Usually, our brain is tired after the day. So we just invite the tiredness to come out. Face it directly. And know it directly. It is just the feeling of the brain, just a sensation of the nerves. You can tell your brain you are tired, you can take rest. Pay more attention to the out breath. Breathe out slower. Feel the out breath more. And it gives you a feeling of settling down. So when you're breathing out, feel it and feel the sense of settling down. Feel the brain is settling down. Let the brain sleep deeper. And sink into deeper rest.
to rest in silence, without thoughts, without dreams. Breathe out, sleep deeper. And let all the thoughts stop because they are so exhausting. They are so heavy for this tired brain. And let this brain sleep deeper. And you're just like a mother taking care of this sleeping baby, the brain. And you just accompany it. Don't disturb it. At the same time, uh, care it. Don't leave. Don't leave. Stay with this sleeping brain. Keep knowing asleep intensively, but with ease. Sleeping brain is silent. Know the silence intensively and with ease. The sleeping brain is relaxed. Know the relaxation intensively and with ease.
spring, be relaxed, soft, and silent. This moment, the breathing is a wave of the third eye chakra. It is the wave in this brain area. So you don't need to go back to your nose to look for the breathing. It is here, just in front of you. Know the relaxation and silence of the brain. And at the same time, you know the wave of the breathing. And just like water and wave, when you see the water, you see the wave.
When your brain takes rest intensively, then energy recharges. You feel more awake and you're brighter. Brain will be clear and bright. Then just stay in such clarity and brightness. Now stay here and know the wave of breathing. Just stay here until the brightness becomes stable.
and feel the satisfaction in such brightness. Satisfied every breath. Satisfaction comes from the letting go of wants. Because now we don't want anything better. We are completely satisfied with the present moment. Cultivate such satisfaction and until it becomes joy. Joy arises at the heart chakra. And when you dwell into it, you feel deeper into the joy. It is gentle and soft. Joyful. Mm. Settle your mind into this feeling. Feel it deeply.
Relax your heart chakra. Sink into deeper joy and peace. Now let us transfer the merit. May this merit of meditation worship the Buddha in our mind. That means the most purified corner of our mind. May this mind grow in goodness. Grow on the right path to enlightenment. May all sentient beings can share this merit. May they all grow in goodness. On the right path to enlightenment.
Slowly come back to your body. Feel your body and move your body. Stay present. 현재에 머무세요. Stay with your body and mind. 당신의 몸과 마음에 함께 하세요. Stay with this person. 이 사람과 함께 하세요. And when the body moves, you just know it moves. 몸이 움직이면 그저 움직인다는 것을 알고 계세요. Now, when the mind moves, just know the mind moves. 마음이 움직일 때 마음이 움직인다는 걸 알고만 계세요. Mm. There are activities in this body and also in this mind. 이 몸과 마음에는 움직임이 있습니다. And these activities are actually always there. 이러한 활동들은 항상 거기 있습니다. For the body, they are breathing, and there are the heartbeats and all the tensions of muscles. 그래서 몸은 호흡 그리고 모든 근육의 긴장도 있습니다. And for the mind, there are thoughts, feelings, emotions. Uh, all these are the activities of the mind. 마음은 느낌, 생각, 감정, 이러한 모든 마음의 행동들이 있습니다. They are always there, sometimes coarse, sometimes subtle. 그들은 항상 거기 있습니다. 어떨 땐 거칠고 어떨 땐 미세합니다. Just stay with this person and you know the body and the mind. 그래서 이 사람과 함께 하시고 몸과 마음을 알고 계세요. You are not the owner. 당신은 주인이 아닙니다. You are just a knower. 당신은 그저 아는 사람입니다. And know with ease. 그리고 편안하게 알고 계세요. Uh, but don't delude into me, mine. 하지만 나 그리고 내 거라고 생각하지 마세요. It is this body moves, and it is this mind moves, not you. 그것은 이 몸이 움직이고 이 마음이 움직이는 것이지 당신이 움직이는 것이 아닙니다. Mm. There are always such activities in exterior or interior, 항상 어떤 활동들이 있습니다. 외부적이든 내부적이든, physical or mental. 신체적이든 정신적이든, Just let them be. You don't need to stop them. 그들이 있도록 놔두세요. 당신은 멈출 필요가 없습니다. But know that it is they moving. They are moving, not you. 그래서 이것은 그들이 움직이는 것이지 당신이 움직이는 것이 아닙니다. Just observe as a humble knower. 그래서 겸손하게 아는 자로서 관찰하세요. And with respect. 그리고 존중하세요. Because this is the Dhamma.
This is nature. 왜냐하면 이것이 법이고 이것이 자연입니다. Uh, you don't need to concentrate. 당신은 집중할 필요가 없습니다. Just keep an open awareness. 그저 열린 알아차림을 하세요. Be open, unlimited to this body and mind. 열려 있지만 이 몸과 마음에 한정되어 있습니다. That is what I said. Accompany your body and mind. 이것이 제가 말한 몸과 마음을 함께하라는 의미입니다. Stay with this person. 이 사람과 함께하세요. Uh, we need to learn from this person 우리는 이 사람으로부터 배워야 합니다. because this is the deepest part of nature of Dhamma. 왜냐하면 이것이 이제 법의 본질에 가장 깊이 있기 때문입니다. For the parts of nature that is in the external world, you can see, you can hear, you can touch, but you don't know what's happening inside there. 그래서 자연의 외부적인 대상들은 보고, 듣고, 만지고, 하지만 우리는 거기 안에서 무슨 일이 일어나는지를 알 수가 없습니다. They are just your sensations, 그들은 단지 당신의 감각입니다. but you can know more and feel more with this person. 하지만 당신은 더 알고 더 많이 느낄 수 있습니다. 이 사람에게. You're not only knowing that this body is moving, but you can also feel what it feels. 당신은 이 몸이 움직이는 것뿐만 아니라 이것이 무엇을 느끼는지 느낄 수 있습니다. You can know what it thinks. 당신은 이게 무슨 생각을 하는지 알 수 있습니다. So you can understand deeper than whatever else in the world. 그래서 세상의 다른 것보다 더 깊이 이해할 수 있습니다. Uh, and this is the object we cultivate wisdom. 그래서 이것이 이제 우리가 지혜를 성장시키는 대상입니다. This is the nature that we can understand Dhamma. 그래서 우리가 법을 이해할 수 있는 자연입니다. Mm. And so just be with this person. 그래서 이 사람과 그저 함께 하세요. You don't need to do something special. Just be with it. 당신은 뭔가 특별한 것을 할 필요가 없습니다. 그저 이것과 함께 하세요. When you stay with it longer, then you will understand it more. 당신이 이것과 더 오래 있다면 그것을 더 이해할 것입니다. Just like uh, uh, any other else in the world, you need to stay with him or her long enough, then you can understand more. 마치 이제 세상에 있는 다른 것처럼 당신이 더 이해하고 싶다면 그 혹은 그녀와 좀 충분히 함께 해야 됩니다. Mm. And actually, we seldom stay with ourselves, 그래서 with this person. 사실 우리는 우리 자신과 함께하지 않는 게 자주 있지 않습니다. We don't understand it deep enough. 우리는 이것을 충분히 깊이 이해하지 못합니다. Uh, so we have a wrong impression towards it. We think that it is permanent, it is enjoyable, and it is belong to us. 그래서 우리는 이것에 대해서 잘못된 인상을 가지고 있는데 그것이 영원하거나 기쁘거나 혹은 우리에게 속해 있거나입니다. And sometimes you think it is pure, it is beautiful. 가끔 우리는 이것이 순수하고 아름답다고 생각합니다. Mm. That means we don't understand deep enough. 그것은 우리가 충분히 깊이 이해하지 않는다는 것입니다. We simply know the labels we stick onto it. 그래서 우리는 우리가 어떤 이름을 여기에 붙인 것을 알고 있습니다. Uh,
It is beautiful, it is healthy, it is young or old. And all these are just labels. 이것은 아름답고 건강하고 젊고 나이가 들었다. 이것은 그저 이름일 뿐입니다. But how long you spend every day to stay with it? 하지만 매일 당신은 얼마만큼 이것과 함께 시간을 보내나요? Mm. Maybe just 1 or 2 hours during the meditation. 아마 명상 동안에 1시간에서 2시간 정도일 겁니다. Uh, but that's not long enough for us to understand someone. 하지만 그것은 누구를 이해하는 데 있어서 충분히 길지 않습니다. Mm. And also when we stay with this person, we also uh, need to stay with it with the right view. 그리고 우리가 이 사람과 함께 할 때도 우리는 올바른 관점으로 해야 됩니다. To know as it is, not just to know the labels. 이것이 이름을 아는 것이 아니라 있는 그대로 아는 것입니다. Mm. To know the body as the body, to know the feelings as the feelings, to know the mind as the mind. 몸을 몸으로 알고, 느낌을 느낌으로 알고, 몸을 몸으로 아는 This is to know as it is. 이것은 있는 그대로 아는 것입니다. But once we know with the labels, we are not knowing it directly. 하지만 우리가 이것을 이름으로써 알게 된다면 이것을 직접적으로 아는 것이 아닙니다. Now we are just knowing the labels. 우리는 그저 이름을 아는 것입니다. The labels are just the symbols or the concepts in the brain. 이름은 어떤 음, 생각이나 혹은 그걸 의미합니다. And from knowing this person as it is, then we can learn how to know other people as they are. 그래서 이 사람을 있는 그대로 알게 된다면 우리는 다른 사람을 있는 그대로 알게 됩니다. Uh, Usually we are not knowing other people as they are. We just know the labels we stuck onto them. 보통 우리는 다른 사람들이 있는 그대로 안다기보다는 우리가 그 사람에게 붙인 개념으로 알게 됩니다. This is a handsome man, and this is a ugly child, or this is an old guy, and this is a manager, this is a teacher, etc. 그래서 이 사람은 잘생긴 남자, 그리고 이 사람은 못생긴 어린이, 그리고 이제 어, 나이 든 남자. 그래서 이것은 매니저이거나 선생이거나 이런 식으로 말입니다. Uh, all these are just the labels. 이 모든 것은 그저 이름입니다. Just a very brief impression towards someone. 누군가에 대한 아주 짧은 인상입니다. But usually we perceive people in this way. 하지만 우리는 사람들을 주로 이렇게 인식합니다. Is it true? 이것이 진짜인가요? Uh, and how often you actually look at that person and observe that person as he or him, or as he or she is. 그래서 당신은 그 사람을 그든 그녀든 있는 그대로 보나요? Uh, so actually we don't know anyone in this world, finally. 사실 우리는 이제 궁극적으로 이 세상에 그 어떤 사람도 알고 있지 않습니다. We don't know this person we call me, and we don't know anyone else in the world too. 사실 우리는 이제 나라고 부르는 사람도 잘 모르고 세상에 있는 다른 사람도 그 누구도 잘 모릅니다. We are living in the world of concepts, 우리는, labels. 우리는 이름표나 개념을 살게 살고 있습니다. Mm. And even when we are perceiving some events, we are also perceiving from labels. 그래서 사실 우리가 어떤 상황을 인식한다고 하더라도 어떤 이름표로 인식하고 있습니다.
And even knowing some objects, physical objects, a stone, a table, we just know from labels. 그래서 우리가 이제 물질적인 대상을 볼 때도 돌 혹은 책상 같은 우리는 이름표로 알고 있습니다. How often you actually observe a table? 사실 우리가 어떤 책상을 자주 얼마나 관찰할까요? Or just simply perceive the brief shape of it and then the label jump up, table. 사실 우리는 이제 짧은 그것의 모습을 보고 그것을 책상이라고 이름표를 붙입니다. And then you just switch your attention to any other things. 그러면 그러고 나서 당신은 다른 것으로 주의력을 바꿉니다. You seldom observe the world, isn't it? 당신은 세상을 가끔 관찰합니다. Just like we seldom observe ourselves and other people. 마치 우리가 가끔 우리를 보고 다른 사람을 보는 것과 같습니다. Then where are we living usually? 그러면 우리는 주로 어디에 살고 있습니까? Uh, most of the time we are in the world of concepts. 주로 우리는 이제 개념의 세계에 살고 있습니다. Mm. We live in the world of symbols, labels, impressions. 상징과 이름표와 인상의 세계에 살고 있습니다. So you start from know this person as it is first. 그래서 이 사람을 있는 그대로 아는 것으로부터 시작하세요. Mm. How is the body feeling? How is the mind feeling? 그래서 몸이 어떻게 느껴지는지, 마음이 어떻게 느껴지는지, Uh, no labels, just know as it is. 어떤 이름표를 붙이지 마시고 그것이 있는 그대로 아세요. Uh, no speech in the brain, no Buddhist Dhamma in the brain. 뇌 속에 어떤 연설이나 이제 불교의 법이 있는 것을 허용하지 마세요. Once you know something and then you label it, oh, impermanent, then these are also just another label. 그래서 당신이 뭔가를 안다면 이것을 이제 무상하다고 이름표를 붙이고 하지만 이것은 이제 다른 어떤 이름표일 뿐입니다. You jump into a label so quick. 당신은 그런 이름표에 너무 빠르게 반응합니다. Uh, try just to know as it is. 이것을 있는 그대로 알려고 노력하세요. No labels, no judgments. 그 어떤 이름표를 붙이지 않고 판단도 하지 마세요. Uh, just observe this person living here 그래서 이 사람, 여기에 살고 있는 사람을 관찰하세요. long enough and deep enough. 충분히 길고 깊이 해보세요. Then you can understand this person. 그러면 당신은 이 사람을 이해하게 됩니다. Okay. Any questions? 질문이 있으신가요? Yes, me. Yeah, I just try to understand. It is we just see, feel the body or feel the mind, and try to do it as simple as that. Can you speak louder? Sorry. Yeah. I repeat. To just if I follow, it is if I feel, I just feel. No need more. I feel the height. It is also just a feel. No need to develop it, to think, to try to understand. And then you said, and then you will understand. Yeah. For me, it is. I don't understand. We need to understand in a truthful way, not just from the concepts
or Buddhism. So sometimes we are actually jumping into the conclusion too fast. We see something maybe just for 1 or 2 seconds and then jump into conclusion. Oh, impermanence. This is not understand. So we need to stay with the phenomena longer. So long enough, then the mind will conclude itself. It's not the conclusion from your brain. It's conclusion from the heart. Okay? Yeah. 그래서 이제 무슨 질문하셨냐면, 이제 우리가 이제 명상할 때 몸과 마음을 느끼는데, 이것을 이제 이해하려고 해도, 잘 안 된다. 라고 했더니 이제 우리가 이제 이해를 할 때 이제 진실된 방법으로 해야 되는데, 개념으로 하시면 안 됩니다. 그래서 이제 불교적 개념도 마찬가지인데, 그래서 어떤 결론으로 너무 빨리 가는 것도 문제고, 우리가 뭔가를 볼 때, 1초에서 2초 정도로 안다고 생각하는데, 그리고 나서 어떤, 결론으로 합니다. 예를 들어서 무상이라는 것입니다. 그래서 이거는 이해하는 것이 아니고, 우리는 그 현상과 좀 더 오래 있어야 됩니다. 충분히 오래 있어서, 그러면 이제 마음이 스스로 어떤 결론에 다다르게 되고, 이것은 당신의 생각으로부터 결론을 도달하는 것과 다릅니다. 이것은 이제 마음으로부터의 결론입니다. Just simply stay with the phenomena of this body and mind longer and deeper. Then the heart will conclude, it is not interesting. It is not something worthy for our attachment. Then when the heart have such conclusion, then this is dispassion. 그래서 This liberation. 그래서 이 몸과 마음에 충분히 오랫동안 현상을 관찰한다면 더 길고 더 깊이 하셔야 됩니다. 그러면 이제 마음은 결론을 내리는데, 이거 자체는 흥미롭지 않다. 이것은, 내 집착을 위한, 가치 있는 것이 아니다. 그래서 가슴이 그러한 어떤 결론을 내렸을 때 이것이 염호의 감정입니다. Especially when we are facing some painful situation, facing all the suffering, all kinds of sufferings. This is a very good chance for the mind to experience more and develop the dispassion. 그래서 우리가 어떤 상황을 직면했을 때, 이제 모든 고통을 직면하고 모든 종류의 고통을 직면했을 때, 이것은 굉장히 좋은, 그 찬스인데, 마음이 더 많은 것을 경험하려는 그런 기회입니다. 그래서, 이런 염호를, 얻을 수 있습니다. Samadhi means that when we are facing all these pleasures or sufferings in the world, we can keep the mind stable and balanced. 그래서 산마라는 것은 이제 우리가, 이런 모든, 어, 프레셔? 억압이나 이제 고통을 세상으로부터 받을 때 우리가 마음을 고요하게 유지할 수 있다는 것입니다. So this means that the mind is unshakable. 그래서 이것은 마음이 흔들리지 않는다는 것입니다. It's unshaken by the pleasure nor the sufferings. 이것은 그런 압력이나 고통으로부터 흔들리지 않는다는 것입니다. So when we are standing at somewhere stable, we can see things clearly. 그래서 우리가 어떤 안정된 곳에 서 있을 때 우리는 모든 것을 명확하게 볼 수 있습니다. If you are standing on a shaking car, then when you look out from the window, you see the whole world shaking. 그래서 당신이 이제 흔들리는 차 안에 있다면 당신이 이제 그, 어, 문 밖으로 봤을 때 모든 그 세상이 흔들리는 것처럼 보입니다. Actually, it's not the world shaking. It's you still shaking.
then in the same way, when we see things shaking, actually it's our mind shaking. 그래서 이것은 이제 세상이 흔들리는 것이 아닙니다. 그래서 같은 방식으로 우리가 어떤 것이 흔들리고 있다고 볼 때는 우리의 마음이 흔들리는 것입니다. And samadhi is just to prevent such shaking. 그리고 삼매는 이제 그러한 흔들림을 방지하는 것입니다. Then you can see things as they are. 그렇게 되면 있는 그대로 무엇을 볼 수 있습니다. See the body as a body, feelings as a feeling, and the mind as the mind. 몸을 몸으로 보고 느낌을 느낌으로 보고 마음을 마음으로 봅니다. See everything, the Dhamma as Dhamma. 모든 것을 법은 법으로 보고 그렇게 보는 것입니다. And need to observe long enough, deep enough, without labels. Then the heart will conclude. 우리는 이름표 없이 충분히 관찰하고 길게 그리고 깊이 있게 관찰하고 그런 마음은 결론을 내립니다. See with the heart, not the brain. 마음으로 보시고 뇌로 보시면 안 됩니다. Okay. Any more questions? 질문 있으신가요? Okay, then let's end here. 그럼 여기서 끝내겠습니다. 예, let's pay respect 하죠. Be a friend with yourself. I'm sorry? Be a friend with yourself. Be a friend with myself? Yeah. 오케이. 그러니까 나 자신의 친구가 되어주세요. Stay with this friend always. 그래서 이 친구와 함께 하세요. Okay. Good night. 자, 좋은 밤 되시길 바랍니다. 감사합니다. Thank you, Adam. Thank you, Ajahn. Thank you. Thank you, John. Good night.